السلام عليكم. Okay. In the previous session, I put a video for you about the multi-layer perceptron. I will have a fast review on that video and then I will continue. Did you see the video? Yes, okay. In the horizontal axis, okay. Well, first we said that the perceptron, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First we said the perceptron, it has a problem. The problem of the perceptron is that it can't learn the data which are not separable by a line. Okay, Miss Nia. سلام دكتور، هلا سمعتوا؟ Salam, thank you. Okay. The problem of the perceptron is that it can't learn the data which is not separable by a line. In this figure you see that here we have some data. In the left figure, the data, okay, we have two classes, the positive class and the negative class, and these two classes, they could be separated by a line like this. But in the figure in the right, we see that we don't have a line that could separate the positive and negative class, and these two classes, they could be separated with a line. Sorry. These two classes, they could be separated by a line like this. Okay, so this is a non-linear. It's not a line, it's something, it's not a line. Okay, so this is a problem of the perceptron. The perceptron has this problem. Okay, if you want to translate, this is Miss Nia. دكتور مسز نبأ. Sorry. اوكي هنا ثانك يو فيري دكتور، ثانك يو. بالنسبه شو اسمه، قال الاستاذ داله البرسبشن او داله الادراك الحسي، انه ما نقدر نفصل البيانات اذا ما عندنا هذا الخط المستقيم اللي يفصل بين البيانات الموجبه عن السالبه. لازم موجود خط بداله الادراك الحسي، لازم موجود خط حتى نفصل البيانات الموجبه عن البيانات السالبه. فاكو نوعين، اكو خط غير، اكو يعني دالة غير خطية مثل هاي الموجودة يمنا، السحور غير خطية اللي تقدر تفصل البيانات الموجب عن البيانات السالبة. فاكو نوعين من دالة الإدراك الحسي. اكو النوع الأول إنه الدالة الخطية واللي راح تفصل البيانات الموجب عن السالبة بخط واضح مستقيم. اكو غير خطية تكون مثل هذا الشكل الرسمي
الأستاذ هي اللي تفصل البيانات الموجبة عن السالبة، وما نقدر نفصل البيانات لما موجودة هذه الدالة. مستحيل تنفصل البيانات لما موجودة الدالة اللي. Thank you. Okay. So okay, we have the multi-layer perceptron. In the multi-layer perceptron, it is a neural network that it has multiple neurons. As you see in this figure, here you see 5 neurons, okay? 5 computation units. And these neurons, they are sorted into some layers. Okay, you see that here we have 2 layers, the hidden layer and the output layer. Okay, so this is a multi-layer perceptron. Okay, if you want to translate. دالة الإدراك الحسي متعددة الطبقات، تكون طبقات متعددة، تكون عبارة عن 5 وحدات من العقد و5 وحدات حسابية، تكون متكونة من طبقات مخفية وطبقات يعتبر هي وحدات الإدخال لوحدات الشبكات العصبية. عندنا راح تكون وحدات شبكات عصبية تكون متعددة الطبقات للإدراك الحسي، أما تكون طبقات مخفية أو تكون عبارة عن مدخلات كما موضح بالصورة أمامنا. Thank you very much, Doctor. Okay, the multi-layer perceptron, as we said, it has several layers. There is one output layer and we could have multiple hidden layers. Okay. In each layer, in the output layer, the number of neurons it is usually fixed. For example, if we have a data that it has 2 classes, then in the output layer we will have 2 neurons. So the number of neurons in the output layer is usually equal to the number of classes in our data. But in the hidden layer, there is no method to define the number of neurons in the hidden layer. Okay, so we define the number of neurons in the hidden layer by trial and error. The next point is fully connected. The multi-layer perceptron is fully connected. Fully connected means that the inputs are connected to all of the neurons. Okay, for example, here in the hidden layer you see that we have 4 inputs. Okay, 1, 2, 3 and 4. Each of these inputs, they are connected to all of the neurons. Okay, you see the first input, it is connected to 2 neurons, and all other inputs are like this. And again, in the output layer we have this. Okay, you see that each of the inputs in the output layer, they are connected to all of the neurons in the output layer. So this is fully connected. That's what is fully connected means. And the last point is the weights. The weights are a parameter that we have. As you remember, in the perceptron we have some weights. Each of the inputs, they have weights. Here all of the connections that we have, they have weights. Okay, if you want to translate, and then I will answer Mr. Muhammad Bagher. Yes, doctor, thank you. هنا الأستاذ راح يقول إنه الإدراك الحسي متعدد الطبقات راح يكون عبارة عن عدة طبقات. الطبقات اللي يعني مشين معنا عدد المدخلات، يعني عدد المدخلات الموجودة في البيانات العادية يساوي عدد المدخلات الموجودة في الشبكات العصبية. مثل ما راح نلاحظ قدامنا إنه كل الموصلات أو عدد المدخلات الموجودة في الطبقة المخفية أو الطبقات المخفية راح تكون كلها موصلة بالشبكات. يعني ماكو موصل أو مدخل ما مرتبط بالشبكات، راح تكون كلها مرتبطة بالشبكات العصبية بالطبقات المخفية. أما بالنسبة للطبقات
هتكون كل المدخلات تكون مرتبطة بكل الشبكات العصبية، مثل أو الشبكات العصبية المخفية اللي نلاحظها قدامنا. أما بعد طبقات المدخلات الخارجية راح تكون أيضا نفس الهدن، أيضا نفس المخفية، أيضا مرتبطة لكل الشبكات العصبية. بالنسبة للفول كونكتد، شو معناها الترابط الكامل؟ إنه كل مدخل يرتبط بشبكة عصبية، هذا معناها. فإن كل المدخلات الموجودة بالشبكات العصبية يجب أن ترتبط بالشبكة العصبية، أي ترتبط بالعقد كلها. فراح نلاحظ أن بالشبكات المخفية أو بالمدخلات المخفية إنه راح نلاحظ كل الموصلات أو كل المدخلات راح تكون مرتبطة بالعقد. وبالنسبة أيضا نفس الكلام للطبقات الخارجية، الطبقات الواضحة قدامنا الخارجية اللي هي اوتبوت، الطبقات المدخلات اللي تكون واضحة قدامنا، أيضا كل المدخلات راح تكون مرتبطة بالعقد أو الوحدات العصبية. وبالنسبة للوزن، الشرح أخير شيء، الوزن هو عبارة عن محدد موجود في كل مدخل، فكل مدخل في وحدات الشبكة العصبية له وزن، وأي كل موصل أو مدخل في وحدات الشبكة العصبية له وزن، أي تنفرض قيمة وزن تعطى لكل مدخل لوحدة الشبكة العصبية، سواء كان من ضمن الطبقات المخفية أو من ضمن الطبقات الظاهرة. Thank you very much. Okay. In the multi-layer perceptron, the activation function is the sigmoid function. The sigmoid function, you see it here. This is the formula of the sigmoid function. And this is the formula. The sigmoid function, the values, the output of the sigmoid function is a value between 0 and 1. And this is the formula. You see the formula here. So this is the activation function that is used in the multi-layer perceptron. Okay. Okay. The last point is about the learning. Okay, Mr. Muhammad Bagher, you asked about what do you mean by classes. The classes is the outputs of our data, okay? The classes is the outputs of the data. Okay, do you understand? For example, if we have about the fruits, we had two classes, the apple and the pear. Okay. Okay, the next point is about learning. Okay, learning. Learning is the most important thing that we have in the classifiers. And as we said about the perceptron, in the multi-layer perceptron, the learning is optimizing the weights. Optimizing the weights. Okay. And the learning algorithm, the learning approach is called error back propagation. Okay, error back propagation. This is the learning approach that is used in the neural network, that it has multiple layers. In the perceptron, we use the algorithm called the perceptron rule, and we updated the weights. Here we have algorithm called error back propagation. This error back propagation is the algorithm that is used in almost all of the neural network that have multiple layers. And in this algorithm, the main idea is that we find the error in the output layer, and then we send the error of the output layer to previous layers. Okay, that's the main idea of the error back propagation. So we find the error
in the output layer, and then we send this error to the previous layers, to the hidden layers. Okay, we only can find the error in the output layer. Okay, so no problem. Okay, yes. So as we said, in this algorithm, error backpropagation, yes, we no, it's not feedback. Feedback is a loop. Here we don't have a loop, but because we can't calculate the error in the hidden layer, we calculate the error in the output layer, and then we send this error to the previous layers. Okay, that's what we're doing in the multi-layer perceptron. We find the error, we calculate the error in the output layer, and then we send this error based on the weights of the previous layers to the previous layers. That's what we're doing in the error backpropagation. Okay. And this is the algorithm that we use in the this is the algorithm that we use for learning in this multi-layer perceptron. الخط التعليم Okay, اللي يكون في Mr. الغير خطي تحضير Mrs. Naba, if you sorry. نحسب عدد الخطأ أو نفرض عدد الخطأ نحرره اللي عدد المدخلات الموجودة في الطبقات المخفية. يعني راح نحسب من خلال احنا فرضنا في المدخل إلى وزن معين، راح نحسب أو نفرض عدد الأخطاء ونحد لما يكون عدد الأخطاء راح يساوينا 0. بهذا احنا راح نحضر الخطأ عدد الأخطاء راح يساوينا 0، وبعدين نكملها فقط في الطبقات المخفية للإدراك الحسي المتعدد الطبقات في الشبكات العصبية. راح نفرض الخطأ أو نحيي الخطأ ونرسله بالنسبة للمخرجات للطبقات المخفية، ونهيئه مع الوزن المفروض انه حتى نطلع صيغة الخطأ تكون 0 حتى نطلع قيم Okay, and this is the learning algorithm. First, we define the neural network with some neurons in the hidden layer and the output layer. Okay, and then we initialize the weights in the neural network with some random values. These are the steps that we had in the perceptron, and then we enter this loop. Okay, here we have a loop here. And in this loop, first we enter the data into the neural network. Okay, the data that we have, we enter it in the neural network, and we get the output of all of the neurons. Okay, we get the output of all of the neurons. For example, if we have 5 neurons, we get 5 outputs. We get 5 outputs. دالة التفعيل أو تهيئة الخطأ. إن الخطأ بالفرض ما راح يكون له أو ما يكون تكرار بحلقة، يختلف عليه هنا راح يكون الخطأ راح يكون مكررة. إنه نفرض الخطأ يساوينا 0 راح ندخل البيانات، والبيانات راح تكون بلوب. لكن المدخلات مهيئة مع المخرجات. يعني شنو؟ خوارزمية التعليم تعرف الشبكات العصبية الموجودة المخفية والشبكات ومخرجات الشبكات العصبية. يعني شنو؟ راح نعرف مدخلات الشبكات العصبية المخفية ومدخلات الشبكة العادية. ثاني شيء أيضا نهيئ القيم البدائية للوزن ونعطيها صورة عشوائية. يعني نهيئ قيم الوزن بدائية ومع بصورة عشوائية نهيئها.
نهيئ القيم البدائية للوزن بصورة عشوائية. ثانيا هاي المدخلات راح ندخلها مخرجات المدخلات راح نخليها بحلقة بلوب، حلقة تكرار حتى نطلع القيم اللي نحتاجها من الشبكات العصبية. راح نعتمد على مخرجات الشبكات العصبية في إخراج القيم من خلال إدخالها في حلقة لوب. يعني راح ندخل مخرجات قيم الشبكات العصبية في خوارزمية التعليم بلوب حتى نطلع قيمها لكل وحدات الشبكات العصبية. وهنا وحدات الشبكات العصبية عدد المدخلات يساوي لنا عدد المخرجات. يعني إذا كان عندنا 5 مدخلات لازم يساوي لنا المخرجات 5، يعني عدد المدخلات تساوي عدد المخرجات. Thank you. Okay. And then when we have the output of the the neurons, then we can calculate the error for the neurons in the output layer. Okay, we can use this formula. We can use this formula to calculate the error for each neuron in the output layer. Okay, each neuron in the output layer, the error could be calculated. Okay, in this formula, this O, it is the output of the neuron which is in the output layer. The number of the neuron is K. Okay, neuron number K in the output layer. Okay, for example, we have 3 neurons, neuron number 1, 2, 3. Each of these, they have an output. It is this O K, and then here we have TK minus OK. TK is the target output. The target output for neuron number K in the output layer. Okay, so with this formula we get the error of the neuron number K in the output layer, and then we go to the hidden layer and we get the error of each neuron number H in the hidden layer. Delta H is the error of neuron number H in the hidden layer. Again, we have this term, and here we have this. Okay, here is the idea of the error backpropagation. Error backpropagation. You see, delta K is the error in the neuron number K in the output layer. And you see that we have the delta K here. It means that we are sending the error of the neurons in the output layer to the hidden layer. And then we multiply it by this WKH. WKH is the weight between the hidden layer and the output layer. Thank you very much دكتور. هنا راح خوارزمية التعليم كيفية حساب الخطأ. نقول مخرجات الشبكات العصبية. يمكن الحساب الخطأ لمخرجات الشبكات العصبية باستخدام هذه الصيغة. راح نحسب الخطأ للشبكات العصبية ذات الطبقات المتعددة باستخدام هذه الصيغة. فهذه الصيغة كي عبارة عن رقم العقدة أو رقم الوحدة، يعني يا العقدة الأولى، العقدة الثانية، رقم العقدة لحساب الخطأ لهذه العقدة أو لهذه الطبقة أو لهذه المدخل فقط. يعني راح نحسب الخطأ لكل عقدة ولكل مدخل. فالكي عبارة عن رقم الطبقة أو رقم العقدة وحدة الشبكة العصبية إحنا اللي موجودين بيها. التي تارجت معناها الهدف اللي إحنا راح نحاول نوصلنا. مثل ما شرحنا بالخوارزمية السابقة، إحنا راح نطلع المخرجات من خلال قانون عام. إذا شفنا المخرج يشابه الهدف فإحنا راح نستمر بالحل، إذا لا
راح نحدد الأوزان، لكن هنا الكي هي عبارة عن رقم العقدة، بما إنه إحنا هاي الخوارزمية تستعمل لطبقات متعددة من وحدات الشبكة العصبية في الإدراك الحسي، فراح نحدد رقم الطبقة اللي إحنا موجودين بيها، نحدد رقم الخطأ. وبعدين أيضا حتى الحساب الخطأ لوحدات الشبكات العصبية في الطبقات المخفية راح نستخدم الصيغة اللي هي هنا جوا. الاتش عبارة عن عدد الطبقات المخفية، وراح نرسل الخطأ لوحدة الشبكات طبقات الشبكات المخفية. فهنا أولا نرسل الخطأ ونهيئ الخطأ لوحدة الشبكات العصبية. بعدين في ال WKH معناه راح يكون الخطأ بين الشبكات العصبية المخفية وبين الشبكات العصبية الاعتيادية، مخرجات الموجودة يعني بين الشبكات العصبية المخفية وبين غير المخفية راح يكون الخطأ. هذه الصيغة الجوة اللي حتى لحساب الخطأ في الطبقات المخفية للإدراك الحسي في الشبكات العصبية راح تكون عبارة عن إنه هاي الصيغة الموجودة جوا في الهيد لاير من الطبقات المخفية راح تكون أول نفس الخطأ للطبقات المخفية نحسبها، وبعدين راح يكون الخطأ بين الطبقات المخفية والطبقات. Okay, Mr. Okay, you have some questions here. Mr. Mrs. Russia, do you have a question or no? Do you understand the error by propagation, or you have a question, Mrs. Russia? No problem, Mrs. Russia. Okay. Mr. Hussein, you said in the previous slide the number of input is free and the number of and the number of and the number of output is 4. How is the number of inputs equal to the number of outputs? Okay. No, but sir, in the previous slide, yes, you mean this slide, sir? Okay, here the number of inputs, it is the number of features. Okay, the number of features that we have. For example, if we have in the data about fruits, we had 2 features, the color and the height. Okay, then we have 2 input in the neural network. Okay, and the output layer, it is based on the output of the data. For example, in the output of the data, we have 2 outputs, the apple and the pear. So we have, for example, we have 2 neurons in the output. Okay, so this is the number of input and the number of neurons in the output. It is based on our data. Okay, and Mr.
تحديد خوارزمية التعليم. لتحديد الأوزان خوارزمية التعليم يجب أن نستخدم هذه الصيغة. حتى نحدد خوارزمية التعليم، نحدد الأوزان خوارزمية التعليم، نستخدم هذه الصيغة. This formula, okay, we get. Okay, when we are in the loop, when we are doing the training, okay, for each data, the data enters the neural network. We get the output of all of the neurons, and then we calculate the error in the output layer. And this is repeated, okay? The next data comes, the next data, the next data, okay? This is repeated. These steps are repeated. And okay, in this slide, you see that we are updating the weights. Okay, the weights are updated based on this this formula. Okay, we get the new weight is the previous weight plus delta wji, and delta wji is equal to what? Eta delta j xji. Eta is the learning rate. Delta j is the error of the neuron in of the neuron, and xji is the input of the neuron. Okay, so we can update all of the weights that are connected to the neurons based on this formula. Okay, if you want to translate, please. Okay, Mrs. Naba has problem. Okay, Mrs. Naba. Okay. Did you? Sorry. Okay. Did you hear my what I said? Yes, I Okay. Thanks. لتحديد خوارزمية التعليم. لتحديد الأوزان خوارزمية التعليم يجب أن نستخدم هذه الصيغة. حتى نحدد خوارزمية التعليم، نحدد الأوزان خوارزمية التعليم، نستخدم هذه الصيغة. الوي جي آي عبارة عن الأوزان الجديدة زائد الأوزان القديمة زائد التغيير ببيانات الصاير. التغيير هنا التغيير الأوزان الصاير أو معدل التغيير بيناتهم. إيتا اللي هي N عبارة عن طبقة التعليم. ال SGI عبارة عن المدخلات لكل وحدة شبكة عصبية، فعدد المدخلات لكل وحدة شبكة عصبية. حتى نستخدم هذا لتحديد الأوزان، حتى نحسب الخطأ. فإذا كان الخطأ مو كان المخرج ما يساوي الهدف، فراح نعيد تحديث الأوزان. فصيغة تحديث الأوزان لطبقات متعددة خوارزمية التعليم نستخدم هذه الصيغة. فالصيغة عبارة عن الأوزان الجديدة زائد الأوزان القديمة زائد التغيير بيناتهم. التغيير بيناتهم عبارة عن شنو؟ من نحصله من إيتا. إيتا هي طبقة التعليم اللي ينطيناها لكل تنطى بالمثال زائد عدد المدخلات لوحدات الشبكة العصبية. السي جي كي سي جي آي معناها عدد المدخلات لوحدات الشبكة العصبية. Okay, and the last subject is about the overtraining. Overtraining is a problem that we have in the multi-layer perceptron, and in this overtraining, it occurs when we have a low error on the training data and a high error on the test data. Okay, it means that the neural network is working good on the training data and it's not working good on the test data. Okay, now how could we prevent this overtraining? How could you prevent? In the neural network, we have a solution based on the validation data. Validation data is a data that it is different from the training and test data. Okay, we said that we have a training data, we have a test data. Training data is used for training. Test data is used for
evaluation of the learning model. Okay, and we have a third data which is called the validation data. The validation data is a data that is used for helping the training phase, okay, I will explain this in the next slide. Okay, Mrs. Naba. Yes, thank you very much. Now الovertraining in multi-layer perception معناها مشكلة التعليم الزائد في مستوى طبقات متعددة للإدراك الحسي. مشكلة التعليم الزايد في مستوى الطبقات المتعددة للحسي. هنا تصير عندنا مشكلة عندما تكون الأوزان هي يعني خارجة عن الوضعية. شلون نعرف هذا الشيء؟ إذا كان عندنا خطأ قليل في بيانات الفحص أو خطأ كبير في بيانات التدريب راح يكون عندنا مشكلة. يعني عدد المدخلات تكون جيدة في بيانات الفحص بينما غير جيدة في بيانات التدريب. فهنا حتى نتلافى هذه المشكلة ولمنع هذه المشكلة ايش راح نسوي؟ راح نسوي عبارة عن بيانات مختلفة اللي هي evaluation data في تعدد طبقات الإدراك الحسي في الشبكات العصبية. راح نسوي evaluation. هي evaluation عبارة عن بيانات مختلفة عن بيانات التدريب وبيانات الفحص. هاي البيانات من خلالها راح نقيم تصميم التعليم حتى تساعدنا لمساعدة وجه التدريب، حتى نرفع بيانات فحص التدريب اللي يصير بها خطأ هواية، وبذلك راح نصلح هذه المشكلة. يعني شلون؟ قلنا احنا من خلال استخدام هاي البيانات واللي هي تكون بيانات مختلفة عن بيانات الفحص وبيانات التدريب، فتساعدنا لرفع وجه بيانات التدريب، فحتى نساعدنا لحل هذه المشكلة. وهي المشكلة عبارة عن أن تكون بيانات جيدة في بيانات الفحص. Okay, thank you. Okay, you see here in this figure, no, validation data is not random data. It's a part of the data, Mr. Muhammad Bagher. Validation data is a part of the data that we have, and we okay, for example, if we have 1,000 data, okay, if we have 1,000 data, okay, we put 600 data for training, and then we put 200 data for testing, and we put 200 data for validation, okay, and all of these data are selected randomly. Okay, in this figure you see that here in the vertical axis of this figure we have the error here, the error of the neural network, and in the horizontal axis we have the number of weight updates. It means the learning. Okay, you see here in this figure we have the training error and the validation error. Okay, this curve, it is the training error, and this one is the validation error. You see that when the learning goes further, the error is decreasing. That's what's happening for the training data. When the learning goes further, the error is decreasing. But for the validation data, we see that the error is decreasing, and in this place, at this point, the error is increasing, it's going up. Okay, so we see that in this point the error is increasing, and this is not a good sign. So here we stop the training. So
this is where we have overtraining. When the error in the training data is decreasing and the error in the validation data is increasing. So here is where we have overtraining and we stop the training at this point. This is how the neural network is handling overtraining. العمودي عبارة عن بيانات التدريب زائد البيانات الفالويشن معناها التصديق، بيانات التصديق، والبيانات الأفقية عبارة عن الأوزان المنطقية هاي بيانات التعليم الموجودة في هذا الشركة. فنلاحظ احنا إذا صارت عندنا إذا عندنا كانت بيانات التعليم زائدة فالتصديق بيانات الفالويشن راح تقل، يعني قصده عدد الخطأ في بيانات التقييم وبيانات التعليم راح تقل. لكن هنا بهاي الحالة راح نشوف عكس، راح نلاحظ إنه بيانات الخطأ راح تزداد. ليش؟ لأن عندنا هنا بهذا راح يكون بيانات الخطأ الموجودة في بيانات التعليم وحدات التعليم وأيضا في بيانات التصديق هي زائدة لأنها قليلة فراح تزداد بهاي الحالة. بهاي الحالة راح تزداد، وبهاي الحالة هي اللي يعني توضح لنا إنه كيف مشكلة التعليم الزايد راح تصير في مستوى تحت الطبقات. يعني هاي الحالة هي راح توضح لنا هذا الشيء، إنه شلون هذه المشكلة تصير إذا زادت بيانات التعليم، زادت بيانات التدريب، الخطأ في بيانات التدريب وزاد الخطأ في بيانات التصديق اللي هي evaluation، راح يكون الخطأ يزيد وليس ينقص. فهنا وحدات الشبكة العصبية راح توقف بعد ما تكمل بيانات التدريب. هنا هاي المشكلة هي راح تعالجها، فيوضح لنا إنه شلون وحدات الشبكات العصبية شلون راح تعالج هاي المشكلة، لأن توقف بيانات التدريب ما راح تستمر بهذا الشيء. فهذا الشكل يوضح لنا هذا الشيء، إنه كيف الخط العمودي عبارة عن بيانات التدريب وبيانات التصديق، وكيف الخط الأفقي عبارة عن بيانات التعليم. إذا زادت بيانات التعليم راح يكون خطأ أقل. لكن بهاي الحالة بهذا الشكل راح نشوف إنه بيانات التعليم إنه راح نشوف بيانات التدريب وبيانات التصديق الخطأ بها كبير بهذا الشكل. فبيانات التدريب وحدات الشبكة العصبية راح توقف ما راح تكمل، وهي هاي المشكلة اللي وضح لنا إن المشكلة شلون صارت، وإنه وحدات الشبكة العصبية شلون راح تعالجها، إنه وقفت بيانات التدريب وشلون وقفتها وشلون إنه راح تعالج هذه المشكلة واللي هي التعليم الزايد في وحدات الطبقات المتعددة للإدراك الحسي. Okay, thank you. Okay, if you have any questions about the neural network, please ask, or we go to the next subject. Okay, Mr. Sorry, Doctor. There are some questions. Yes. Yes. The article. Yes. Muhammad article. Okay, I will explain. An article in Darsa. Yes. Yes. Okay, I will explain about the article. Okay. Okay, Mr. Muhammad Bagher. Yes, in this figure, we stop the training when we see that the error in the validation data it is increasing. When we see this situation, we stop. Okay. Okay, Mr. Hussein Al-Rahimi said, what are the methods for avoiding overtraining? Okay, overtraining is something that occurs. One of the methods is this method that I said here. Okay, we have a validation data and we use the validation data, and whenever we see that the error on the validation data is increasing, we stop the learning. Okay, this is a method for avoiding overtraining. Okay, Mr. Hussein, you said when we have high errors, the data must be changed. No, we can't change the data.
Okay, the data is something that we can't change it. We have to change our model. Okay, we have to make some changes in our model to make it work better. Okay, the data is something we can't change. Okay. Okay, about the exercise. I give you an exercise. In this exercise, I said, let me upload it for you. Okay, don't have it here. Okay. Okay, this is the homework here. Okay, in the title of the homework is said, evaluate the neural network classifier. Okay, and then what do you want to do? Okay, you have the neural network classifier. You have to this is the data, iris. Iris is the data. Okay, you have to get this data from this site, this website. Okay, you have to get this data, and then you have to read this data and load it in MATLAB or any other software. And then you have to divide the data into the training and test data. Okay, training and test, and train the neural network classifier. You want to train the neural network and then test it using the test data. Okay, do you understand? Do you want to explain, Mrs. Naba? Yes. Thank you very much دكتور. هنا أنا دكتور بالواجب المنطينا يعني الدكتور شو يقول؟ يقول هذه عبارة عن وحدات شبكات عصبية. البيانات عبارة عن ايرش. هاي راح نلقاها من هذا الرابط الموجود. نطلع هاي البيانات عبارة عن وحدات شبكات عصبية. تطبقها ببرنامج ماتلاب او اي برنامج سوفت وير تعرفه، يعني اي برنامج برمجة انت تعرفه ماكو اي مشكلة. عبارة عن بيانات موجودة بهذا الواقع، هذا الرابط. البيانات اسمها ايرش، راح اطلعها من هذا الرابط وراح تقرا البيانات وراح تقسمها قسمين. اول مرة تطبقها بماتلاب او اي برنامج برمجة انت راح تعرفه
بعدين راح تفصل عبارة عن بيانات شبكة عصبية، راح تفصل هاي البيانات عبارة عن بيانات فحص تفصلها وبيانات تدريب. وهاي البيانات بيانات وحدة شبكة عصبية أنت من كونتها أيضا راح تفحصها من خلال وحدة فحص بيانات الشبكة العصبية. واضح الواجب؟ يو بعد أشرح بيه. عبارة عن بيانات اللي اسمها ايرش، هذا موضوعها. هي نوع البيانات اسمها ايرش. أنت راح تدخل على هذا الرابط، راح تلقى هاي البيانات وتطبقها بالماتلاب أو أي برنامج برمجة أنت راح تعرفه. بعدين راح تقسم هاي البيانات إلى بيانات فحص وبيانات تدريب. بيانات الفحص وبيانات التدريب راح تكون عبارة عن شبكات وحدة عصبية. هاي راح تسوي لها فحص بأن هي بيانات صحيحة، فراح تسوي لها فحص في وحدة فحص بيانات الشبكة العصبية. Thank you very much, Doctor. Thank you. About the article, Doctor, is one from the journal or deadline? Is there a deadline for the article we send in? Okay, about the article. Okay, the article I said that. Okay, let me show you the explanation of the article. Okay, in this article you have to select an article from this journal. Okay, this is the name of the journal. You have to go into this site, okay, here, and then you have, okay, these are some of the articles of this journal. Okay, this is one of the articles, this is one, okay, and you have to download one of these articles, okay, and then you after you have downloaded the article, you put the title of the article in the Darsa site. Okay, you put the title here. Okay, you click on this button, and then you put it here. Okay, the title of the article. Okay, no problem. Do you understand? Yes, Doctor. Thank you very much. Thank you for your explanation. Thank you very much. Okay, yes, you see that, yes, these articles, okay, no, you don't have to buy this article. You don't have to buy this article, okay, there are some sites that you can download this article free, okay, you don't have to buy it. Also, the university, the library of the university, they give you some password that you could download this article without paying any money. Okay, so you don't have to pay money. Okay, you have two solutions. You can use some of the sites in the internet that you can download the article, or you can use the library site of the university, but you have to get the password, the username and password, and then you could download articles. Okay, do you understand? Can I explain to them? Yes, yes. Thank you very much, Doctor. Thank you. هنا أنا دكتور الأول شرح المثال الأول الهوم ورك الأول، قلنا عبارة عن برنامج اسمه بيانات نوعها ايرش، راح تطبع على الماتلاب، تطلعها من الموقع، تبرمجها ببرنامج ماتلاب أو أي برنامج برمجة. بعد ما كملت هذا الشيء راح تفصلها عبارة عن بيانات فحص وتدريب، تفصل هاي وهي عبارة عن وحدات شبكة عصبية كاملة صارت، فراح تشوفها تفحصها بها خطأ من خلال وحدة فحص بيانات الشبكات العصبية. هذا الهوم ورك الأول. بالنسبة للارتيكل الأستاذ شو يقول؟ يقول أنت راح حملة من هذا الموقع اللي هو فقط هذا الموقع يريده سنة 2022 يريد البحث حديث. أنت أي موضوع أنت راح تشوفه من خلال هذا الموقع اللي نزلته يعجبك أنت راح تنزله. تقول ما أقدر أنزله يعني إلا تشتري، أما تنزله من خلال أكو مثل برامج إلكترونية موجودة بالإنترنت تقدر تنزل الموقع بدون ما يعني يطلب من عندك إن تشتريه، أو من خلال الطبع على موقع الجامعة مكتبة الجامعة
وبذلك انت كنت تعرف الرمز السري والباسورد مالتها، يعني اسم المستخدم والباسورد حتى تدخل على الجامعة حتى تقدر تنزل هذه المواضيع بدون فلوس، فماكو مشكلة. بس العنوان انتوا اذا لقيتوا عنوان وعجبكم انتوا لازم تدزوه على درسة حتى. Yes, the year of the article should be 22. And then you say, how can you download? Okay, first, okay, you have to. I said if you want to download the article, there are two solutions. First, there are some sites in the internet that you can use them to download the articles free, but you have to find them, okay, or ask other students. In those sites, when you want to download the article, for example, you want to download this article, okay, you click on the article, and here you have something called the DOI. DOI is the address of the article. For example, in this article, okay, for this article, you see here DOI, this is the address. Sorry. This is the address, okay? You copy this address and you paste it in the sites that you can download the article free, and then you could download it. Okay, you see here DOI. DOI is the address, the unique address of each article. So doctor, can I translate that? Thank you. هنا أنا طلاب يقولون أما تروح على موقع الجامعة وتدخل الرمز السري والباسورد. Yes. أما إذا قدرت تدخل على بعض المواقع اللي تدخلك بدون ما تدفع شيء. فالطريقة إنه DOI اللي هو عبارة عن السايت هذا الموقع أو يعني العنوان لهذا الموقع راح تطبعه وتخلي أحد المواقع اللي يعني اللي يفتح لك هذا الموقع ببلاش. طبعا أحد المواقع أعرفه اللي مثل اسمه الهاب اي سي هذا من تدخل عليه راح يفتح لك الموقع، يعني اذا طبعت هذا العنوان ودخلت عليه راح يفتح لك الموقع ببلاش. UB.IC موقع ببلاش لا تبدون تعرفون يعني. Okay. So دكتور بس just some point. Okay. إذا طبعتي هذا الموقع أو تطبعين الرابط الفوق مال البحث راح ينفتح لك الموقع بالهاب اي سي ينفتح لك. إذا طبعتي الرابط الفوق الموجود للبحث أو طبعتي هذا الأدرس راح ينفتح لك الموقع إذا طبيتي على هذا الموقع. Okay. Yes, no problem. If the article is published in 2022 is okay, no problem. Yes, SCI-Hub is a website that you can use for downloading article, okay, SCI-Hub.
Okay. Before I continue, I want to talk about a subject. Okay, there is a conference. There is a conference. Okay, let me get the address for you. There is a conference, and this conference. Okay, let me show this conference for you. This conference, okay. There is a conference after in about 2 months in the university, and this conference, it is the name of the conference is this, okay. The first conference on the application of engineering in the future of Iran-Iraq relations. This is the conference, okay. Okay. In this conference, it is mainly about the relations that is for engineering in between Iran and Iraq. And if you register in this conference, it has some. I will put some extra points for your grade in this course. Okay, if you register, if you want to register, there is first you have to get your username and password, and then you go to the next step, and for the registration, payment. Okay. Do you want to translate, please, Mrs. Naba? دكتور ثانك يو فيري ماتش. هذا المؤتمر ده تحبون تدخلوا له، مؤتمر هندسة الحاسوب، العلاقة بين إيران والعراق، مؤتمر تطبيقات الهندسة ومستقبل إيران والعراق. إذا تحبون تدخلونه، إنه إذا شاركتوا بهذا المؤتمر الدكتور راح يزيد درجاتكم، فاللي يحب يزيد درجاته يقدر يشارك بهذا المؤتمر. أول خطوة إنه يسجل بيه، ثاني خطوة إنه يعني شو اسمه، إنه يدفع فلوس لهذا المؤتمر حتى يشارك به. فاللي يحب يعني يشارك بهذا المؤتمر عادي مو مشكلة، يقدر يسجل اسمه وينطي درجات زايدة عليه. يعني أول ينطي باسورد ويعني اسم المستخدم والباسورد مالته، وبعدين يدفع فلوس. فاللي يحب يشارك يعني مو مشكلة، هسه يقول الأستاذ يعني. So doctor, Yes. how can enter the conference? Yes, you here. Do you have a group? Do you have a group? Go in Telegram to go 94. Do you have a group for this class? Do you have a group or no? No, they don't have a group. This class. Don't have a group. Okay. I can tell one of you how to register. Okay. There is a link here. Yes. For registration. Yep. Okay. Here there is a link. It says, okay, if you click on this link, this is the steps you have to do. First, it is the register. Yes. And then this is the second. And if you want to send papers, yes, okay. If you want to send papers, you can go to this step. Okay, this is this. Okay, let me send you this address. If you go to this address, these are the steps. Okay. Okay, these are the steps. This is the first step, register. If you click on this, register, then you can register, okay? And after this, you have the online payment. For this step, first you have to log in into the site, okay? And then this is the last step if you want to send the paper. Okay, here you have to
enter your username and password, and then you can send your paper. Okay, so if you click on these images, you can do the registration and the payment, and if you want to send paper. Okay, and then when you did the payment, you can send a screenshot for me. So, doctor, is if you're sharing a conference or give a research, is there better mark or same? If you Give a send research? paper, Yes, send the paper. yes, if you send paper, yes, that will have more points. Okay, I Yes. will put if you register in this conference, it will have about 2 points, and if you send paper, it will have a bit more. Okay, thank you very much, doctor. Can I translate for them? Yes. Yeah, thank you. هنا اللي يشارك بالمؤتمر ينطي الأستاذ درجتين، واللي يشارك بالمؤتمر مع بحث ينطي درجات أكثر. يعني مجرد المشاركة بالمؤتمر ينطي درجتين، واللي يشارك ببحث بالمؤتمر ينطي درجات الدكتور أكثر. Sorry, doctor. How much to pay to the conference to enter there? How much to pay? Yes, yes. Okay, the payment is I think it is for 400,000 toman. Okay. 400,000 toman. Yes, thank you very much. يعني حوالي المشاركة حوالي 400 تومان. طلاب. Thank you. And how to, if you are share in research, is that payment is different? No payment for the research. Okay. Only the payment is for the research. The payment is I think 50,000 more. Okay, it's 450,000 Okay. Okay. Thank you. Doctor. toman. Yes, no. اللي يحب يشارك بالمؤتمر مثل ما أستاذ أنطر رابط يدخل عليه. Okay, let me. زايدة. Okay, Yes. Yes. okay. Let me check this. Okay, let me check this for you. About the payment. Let me check it for you. Yes, if you want to register is and the paper is 450,000 toman, and if you want to just register is 400,000. Oh, sorry, doctor. The 500 Yes. toman for. No, this is for the people that are not a student. Oh, okay. This Sorry. is for people that are not a student. Okay, for the students is these two links. Yes. So can I translate now, doctor? Yes. Thank you. Thank you very much. احنا انا الطلاب اللي يحب يحصل درجتين يشارك في هذا المؤتمر. مشاركة في هذا المؤتمر عبارة عن 400 تومان. اللي يحب يشارك مع بحث يسويه 450 تومان. لكن اللي يشارك المؤتمر راح ينطي الأستاذ درجتين. اللي يشارك المؤتمر مع بحث راح ينطي درجة أكثر، يعني أكثر حسب البحث مالته، يعني أكثر من درجتين راح ينطي هواي درجات. فإذا تحبون تسوون بعد شيء عاد ماكو مشكلة. Sorry, doctor. The student have. Can you make the group for them for this class? It's necessary. Can you do it? Can you do it yourself? اوكي. sorry doctor. طلاب احد من عندكم يقدر يسوي جروب تليجرام حتى هو يضيف نفسه. Okay, you can do it yourself. Build the group in WhatsApp or Telegram. Okay. Yes, in the Telegram, this is my ID in the Telegram. Okay, this is my ID for the Telegram. But yes, the group is good for you, so you can do your. You can help together. You can help each other. Yes, it's good for them. Good for Yes. for us.
Yes, yes. طلاب سووا شو اسمه جروب. يا هذا Thank you very much, Doctor. Thank you for your explanation. Thank you. Okay, thank you. أكو موجود واتساب. There are WhatsApp, Doctor. Okay, one person in the group give the number and all of the students send message to him. Okay, واحد من الطلاب راح شو اسمه. بعدين الطلاب يرسلوا رسالة. Okay, Mr. Hossein Tai or other student, they could send their number and all of the other students could send message to enter the group. Okay, thank you. Sir, there are some questions about the homework, your homework, Doctor. Yes, okay. Yes, sir, Doctor. If you the database of the classifying about Oh, yes. The type of network يعني, or about the homework himself. Yes. Do you have a question about the data? Yes, Okay. the data, the type of the data. Okay. How The, classification, how for classification of the data. yes. The data is it is iris. Okay. This is the data. Let me put it for you again. This is the data iris, and this is the address of the data. Okay. It is a file. You have to download this file from this address. Okay. There is a file, and this file. Sorry, Doctor. Sorry, Doctor. Yes. When you Yes. solution the homework, the classification Yeah. the data, if learning or testing, that classification or there another classification for data. Yes, you have to do the classification using neural network. Okay. Yes, the type of neural network. Just that. The type of the neural network is not important. Okay. Yes. But it is the normal uh, neural network. It is not a special neural network. The normal neural network that we use. Okay. Okay, Doctor. Thank you very much. Okay. هنا يعني بالواجب انه شو اسمه نستخدم التصنيف في وحدات الشبكات العصبيه بالواجب حسب نوع الشبكات العصبيه، يعني هي شبكات عصبيه عاديه فراح يكون تصنيفها عاديه يعني ماكو مشكله يعني. فهذا الجواب على بالنسبه لي للواجب. Thank you very much, Doctor. Thank you. Okay. Okay. Deep learning. The next subject that we will talk about is deep learning. Deep learning is a very important subject in machine learning, and in machine learning, this deep learning is about advanced neural network architectures. Okay, we have some advanced neural network architectures, and these architectures have very good results in different applications.
Okay, if you want to translate, please, Mrs. Naba. Okay, دكتور thank you very much. بالنسبة للتعليم العميق، التعليم العميق هي عبارة عن وحدات شبكات عصبية متقدمة ولها نتائج جيدة، يعني عبارة عن وحدات شبكات عصبية خاصة أو هيكليتها خاصة وتكون لها نتائج جيدة، يعني نتائج جيدة بالاستعمال. التعليم العميق في وحدات الشبكات العصبية راح تكون عبارة عن شبكات عصبية جيدة وممتازة وهيكليتها تكون جيدة وأيضا تكون نتائجها جيدة. Thank you. Okay. Okay, there are many. Yes. There are some students, if you join them in your WhatsApp. In WhatsApp? Yes. Can Okay. you Okay, no. Yes. join? Yes, okay. Okay, no problem. Okay, no problem. Okay, there are many architectures in the deep learning. And here we want to talk about a special architecture, which is the convolution neural network. Okay, convolution neural network, or CNN. This is architecture in the deep learning architectures. Okay. هنا أستاذ شرح التعليم العميق، هيكلية التعليم العميق في وحدات الشبكات العصبية. هناك عدة هيكليات مختلفة في وحدات الشبكات العصبية التعليم العميق، لكن هيكلية واحدة اسمها Convolution هي متحولة التعليم العميق في وحدات الشبكة العصبية. الأستاذ هسه راح يتطرق لها ويشرح لك. Okay. In the CNN, or the convolution neural network, this type of network is usually used for learning images. This type of network, the data that is used and is entering this neural network, it is images usually, but it could be used for other data too. Okay. And then when the data enters this neural network, it has some layers in this neural network. Okay, some layers, and these data are generated, and then finally we do a classification. For example, we say that this image is a city or a beach. Okay, city or beach. That's the very general process of this neural network. I will explain it in the next slides. اوكي دكتور ثانك يو. هنا مثل ما الاستاذ شرح انه اكو هناك عده هيكليات لوحدات التعليم العميق بالشبكات العصبيه. راح يبدا يشرح بالكونفوليوشن، وهي عباره عن وحده التحويل للشبكات العصبيه، فعباره عن البيانات هناك كمدخل للوحدات الشبكات العصبيه هي عباره عن صور. فهنا البيانات راح تدخل عباره عن صور، ولكن يمكن ان تدخل بيانات اخرى، وهاي الصور ممكن أن تكون بيانات أخرى أيضا تدخل الشبكات العصبية، وهي عبارة عن طبقات، وهي طبقات راح تولد طبقات إلى تكون نهايتها، وراح تنفصل عبارة عن نوعين اللي هي سيتي وبيتش. وهاي تكون بشكل تفصل بصورة عامة وبشكل عامة راح يوضحها الأستاذ بالسلايدات الجاية. Thank you very much. Okay. Okay, the CNN, the convolution neural network. This type of network, it was first inspired from the vision of
the human and different creatures. Okay, the vision system, the eye, the vision. When we are looking uh, at something, first we see some general. First we see a general view of the scene, and then we go into the detail. Okay, so in the vision system in our brain, in the vision system in the brain, first we see some general parts of a scene, and then we go into the detail. Okay, what do I mean by the general? The general means, for example, we see the edges and we see the main colors of a scene, and then we go into the detail. So in the vision system, we have a hierarchical system, and we start from a general view, and then we go into the detail. That is the main idea of the CNN. Okay. اوكي دكتور ثانك يو. الدكتور راح يستمر شرحه لي CNN. تصميم هذا النوع ملهم جاي من رؤية الإنسان ومختلف المخلوقات. يعني عندما ننظر إلى شيء راح ننظر إلى بصورة عامة وبعدين التفاصيل. يعني راح ناخذ إحنا الفكرة من هذا CNN عبارة عن الصورة العامة من منظور الدول، ثم نروح للتفاصيل. يعني نرى يعني شنو الصورة العامة. يعني الصورة العامة اللي الشبكات العصبية راح نرى الحدود وراح نرى نشوف ألوان الصورة، بعدين راح ندخل بتفاصيل الصورة. عبارة عن هذا النظام راح يكون متسلسل. النظام عبارة عن فكرة العامة، راح يبدأ بالفكرة العامة كفكرة عامة للصورة، بعدين يأخذ تفاصيل هذه الصورة بشكل أكثر وأكثر. Thank you very much. Okay, in the CNN, as I said, in this type of neural network, we are usually working with images. Okay, I have to explain a bit about images. In an image, okay, when we have an image, in an image, each image, it is composed of some pixels. Okay, each image, it is composed of some pixels. A pixel is the smallest part of the image. It is the smallest part of the image, and this pixel, if we have a color image, this pixel, it is a color. And if we don't have a color image and the image is black and white, this pixel, again, it is the intensity of the light intensity. Okay, so each image, it is composed of many pixels. For example, if the size of the image is 800 multiplied by 600, 800 multiplied by 600, this is the number of pixels. Okay, it means that we have about 480,000 pixels. 480,000 pixels. So we have many pixels in the images, and each pixel, if we have a color image, it is the pixel is a color, and if we have a black and white image, the pixel is the light intensity. Okay, if you want to answer. دكتور، عبارة عن CNN عبارة عن أجزاء صغيرة من البكسلات، راح تكون أجزاء متعددة من البكسلات. فإذا كانت البكسلات موجودة متعددة فهي عبارة عن الألوان. إذا كانت الصورة ملونة فهي عبارة عن ألوان هذه الصورة البكسلات. أما إذا كانت
الصورة هي بيضة وسوداء، فهي البكسلات عبارة عن شدة الإضاءة لهاي الصورة. فالCNN عبارة عن تكون وحدة بكسلات، تكون أجزاء صغيرة، تكون من أجزاء صغيرة لهذه الصورة. فإذا كانت هاي البكسلات تمثل الألوان هذه الصورة، إذا كانت الصورة ملونة. أما إذا كانت الصورة عبارة عن أبيض وأسود فراح تمثل شدة البكسلات، راح تمثل شدة الإضاءة لهذه الصورة. طبعا حجم الصورة عبارة عن 32 يعني ألف في 32 ألف من البكسلات، يعني عدد أجزاء كبيرة أو يعني كثيرة من البكسلات تكون هذه الصورة. بالنسبة للملونة راح تكون البكسلات اللي تكونها عبارة عن ألوان إلها بالصورة الملونة. وبالنسبة للصورة البيضاء والسوداء راح تمثل شدة الإضاءة لهذه الصورة. Thank you. Okay, thank you, Mrs. Naba. If we have a black and white image, each pixel, I said, it is the light intensity. It is the light intensity, and this light intensity, it is shown by a number. It is shown by a number, which is this number is a value between 0 and 255. Okay, each pixel is a number between 0 and 255. In the black and white image, the 0, it means black, and 255, it means white. Between it, there are the light intensities between black and white. They are gray values. Okay. Okay. This is the black and white image, and in the color image, it is a bit different. Okay. In the color image, we have different modes for the color. In the color images, we have, for example, we have the RGB. RGB is a type of color image. In these images, we have 3 different parts: the red, the green, the blue. In the black and white image, we only have one number. But in the color image, for each pixel, we have 3 numbers for each pixel. A number in the red, the number in the green, and the number in the blue. Okay, we have 3 numbers. So this is the main difference between the color image and the black and white image. The color image, it is 3-dimensional. Okay, you see here, in this data set, CIFAR 10 is a data set. In this data set, you see that the dimension of the images is 32 by 32 by 3. This 3, it is related to the RGB. If we have a black and white image, we don't have 3 dimensions, we have 2 dimensions. Okay, you understand? If you want to translate, please. هنا يقول الوان صور ذات الالوان المختلفه، الالوان الملونه تختلف عن الصور ذات الابيض والاسود. في الالوان الملونه راح يكون لها حتكون عباره عن 3 الوان، هي الاحمر والاخضر والازرق. RGB يعني ريد جرين بلو، 3. وكل وحده لكل بكسل راح تكون لها 3 ارقام، يعني كل بكسل راح يكون 3 ارقام. كل بكسل راح يكون 3 ارقام، يعني الصور الملونه عباره عن ثلاثيه الابعاد، راح تكون ثلاثيه الابعاد. بينما الصور الابيض والاسود تبان عن بعد واحد ويكون رقم واحد.
راح تلاحظون هنا شوف 32 في 32 في 3 أي عدد الأبعاد للصور الملونة. فالصور الملونة تختلف عن الصور السوداء بأنها تكون 3 أبعاد، بينما الصور السوداء راح تكون ذات بعد واحد فقط. Thank you very much. Okay, thank you very much. Thank you very much. I will talk about the rest of this subject in the next lecture. I hope you have a good time, and thank you very much. خدا حافظ. التماس دعا. Goodbye. Thank you very much. Thank you. Goodbye. Goodbye.